Let us now see how the infinitive translates to imperative. To sleep, தூங்குறது, தூங்குறது. Radu is removed and you say தூங்கு, sleep. You say that to a kid, or you say somebody like where you use ni, தூங்கு, go sleep. And sleep with respect or plural, a lot of people, quite a few people. That's why I've used a capital S. தூங்குங்க, நீங்க போய் தூங்குங்க. You go sleep. You all of you go sleep. தூங்குங்க. தூங்கலாம். Let us sleep. தூங்கலாம். Let us sleep. தூங்கு, தூங்குங்க, தூங்கலாம். Radu is removed and தூங்கு, தூங்குங்க, தூங்கலாம். It is night already. Sleep. Ratri aache. Tungu. Ratri means night. Aache is happened. It's night already. Night has come. Tungu. Sleep. You say this, probably you can say this to a kid or somebody younger, close, anybody who you use ni. Ratri aache. Tungu. It's night already. Sleep. All of you sleep. Ellarum தூங்குங்க. All of you go sleep. Or you say தூங்குங்க, which means you use it for elders. You use it for people who you need to be polite with. தூங்குங்க. எல்லாரும் தூங்குங்க is everyone sleep. That's plural. So that's fine. All of you sleep. எல்லாரும் தூங்குங்க. தூங்கு, தூங்குங்க. It's 10 in the night. Let us sleep. ராத்திரி 10 மணி. ராத்திரி is night. 10 is 10. Mani is time. Or ராத்திரி 10 மணி. தூங்கலாம். Let us sleep. Let us sleep. ராத்திரி 10 மணி தூங்கலாம். So தூங்கு, தூங்குங்க, தூங்கலாம். ராத்திரி ஆச்சு, தூங்கு. எல்லாரும் தூங்குங்க. ராத்திரி 10 மணி தூங்கலாம். Let us see the verb to walk. நடக்கிறது. நடக்கிறது. That is to walk. It is நட. You. நீ நட. It becomes நட. நடங்க. நீங்க நடங்க. நாம நடக்கலாம். We. Let us walk. நட, நடங்க, நடக்கலாம். நீ நட, நீங்க நடங்க, நாம நடக்கலாம். That becomes நட, நடங்க, நடக்கலாம். Bus does not stop here. Walk. This is something you use to people who you can use நீ. Bus இங்க நிக்காது. நட. Bus இங்க here நிக்காது. Doesn't stop. நிக்கிறது is to stop or stand. Bus doesn't stop here. Walk. Bus இங்க நிக்காது. நட. The next one is walk slowly. மெல்லமா நடங்க. Walk slowly. மெல்லமா நடங்க. Where this is for either a group of people or more than one person, plural, or to add respect. நடங்க. நேரம் இருக்கு, நடக்கலாம். We have time, we can walk. நேரம் இருக்கு, நடக்கலாம். Let us walk. We still have time. நேரம் is time. இருக்கு is there. Time is there still. We have still time. நடக்கலாம். Let us walk. To see. பார்க்கிறது. பார்க்கிறது. See. பாரு. Look. Look. See. பாருங்க. Please look. பாருங்க. Something like that. Let us see. பார்க்கலாம். Oh, let us see. பார்க்கலாம். பாரு. பாருங்க. பார்க்கலாம். Oh, look there. Look at the peacock. அங்க பாரு. மயில் பாரு. அங்க is there. அங்க பாரு. Look there. மயில் is peacock. Incidentally, peacock is the national bird for India. மயில். பாரு. Look there. Look at the peacock. அங்க பாரு. மயில் பாரு. Or the doctor to the patient. Please look straight. நேரா பாருங்க. நேரா. Straight. பாருங்க. Look straight. நேரா பாருங்க. You're talking to your friends. Let us watch cinema. Cinema பார்ப்போம். Let us see cinema. Let us watch. Watch and see for both we use பார்க்கிறது. சினிமா பார்க்கலாம். சினிமா பார்ப்போம். சினிமா பார்ப்போம். Let's watch movie. அங்க பாரு. மயில் பாரு. Please look straight. நேரா பாருங்க. Let us watch cinema. சினிமா பார்ப்போம். To go. போறது. போ.
போங்க போலாம். Go. Please go. Let's go. You go alone. நீ தனியா போ. நீ தனியா is alone. Go alone. Go on your own. You kids go there. பசங்க எல்லாம் all those kids there. அங்க போங்க. Hey kids there. All you there. Go there. பசங்க எல்லாம் is all. பசங்க is kids. பசங்க எல்லாம் அங்க போங்க. Hey you kids go there. Let us go tomorrow. நாளைக்கு போலாம். நாம நாளைக்கு போலாம். To come. வரது. வா. Come. வாங்க. Please come. வரலாம். We can come. We could come. Come on in. வா. You hear people quite often saying this, va. Va. It's like, come on in, please come, kind of a thing. If they're very close to you and you have no problem using vanga for them, then it's va. It shows enthusiasm. And it's the same with the vanga, be it a plural or using it for somebody where you have to add respect. You say vanga. Oh, please come on in. Please come in. Kind of a vanga. And this is very common. People use it many times if they are very happy inviting people. Va or vanga. And the third one is let us go and come later. That's poi appuram varalam. Let's go now and come at a later time. Poi appuram varalam.